vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Pane imwe confession iyo yandakatumidzirwa ichibva kune umwe mwanasikana hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini currently with our family we are staying here in South Africa and tinotogara kuno zvekutodaro kuzimu hedu. Baba vangu vava nedzimwe dzimba dzavainadzo, but we do not go to Zim that much often because my father he hates going to Zim, but ikoko ndo kune mamwe mabusinesses avo, but we are based here kuno South Africa. Patakauya kuno South Africa I was just in my teenage years, so kubva zvandakazouya kuno mukoma ndakabva ndazongopindwawo neculture iyaya yekuti munhu unotoziva kutoti each and every weekend unofanira kuti unge uchitoenda kumaparties, and then ndainge ndichingogara ndiri kumaparty. My parents, well, as for my parents, vanhu vaiva vekuti since ivo vachiti vakakura vachitambura, ivo like my dad vanongoti kuna mama siya vana vange vachingona ita zvavanoda, because ivo they never got that opportunity to enjoy their life. Tiri kuZim there was no freedom as much because taigara kumba kwana gogo, amai vakabereka baba vangu, saka gogo was someone that was very strict, saka ivo baba vainge vasina that opportunity yekuti vatipe that classy lifestyle ngavaida kuti tinge tichiwana. Zvino takazoti tava kuno South Africa mukoma ndipo patakabva tazopiwa that freedom. My dad vakagara vatongondiudza kuti if you want to go out with your friends you can go out, but what you need to know is as long as you are condomizing, that is all that matters, because vanhu kunze uko vari kurwara. So from a very young age, even when I came here ndainge ndava kutongoziva kuti chii chinonzi vanhurume, but ndiri kuZim I never dated like our mablessers. Ndaingodata zvangu vanhu vakomana vezera rangu. I used to date this other guy whom I used to go to the same school with, but ndakazoti ndava kuno ndikabva ndati I do not want to continue with the relationship with a teenage boy. I wanted to hang around with a big boy. There was this other friend of my father. This friend of my father na baba vangu ivo vanoita zvematenda, saka this guy used to come to our house quite a lot. Ndiye wandakatanga kudeita munhu mukuru, and I then found out that it is really nice to date someone anenge ari mukuru kwauri, because they know how to treat a young woman like me. Kubva ipapo ndakazograduate as well as my friends navo vainge vachideitawo rume vakasiyana siyana. Most of these guys vanoita zvematenda, saka mari kana uchipiwa mari unopiwa mari zvekuti munhu anongokupa mari, any amount of money that you want munhu anongokupa, and as well as the guy will be knowing kuti your father is rich as well, saka kuti ange achikunyima mari it does not make sense, because anotoziva kuti already back home there is financial stability, saka he must spoil you as much as you can. I went on my first trip to Dubai when I had turned 18. Mukomanashi ndakatotena 18 years. And on the next day, ndipo pandakabva ndazoenda kuDubai. It was the first time traveling with a man alone, and I was very excited. Takazoti tavako kuDubai kuya life was just good. When we came back here, nginini that guy takabva tazotanga kunetsana. Patakanetsana, I went through a period in my life whereby I was so much heartbroken. Pandainge ndiri heartbroken, that was when I met another guy who is wealthy as well, but this guy is zvake anongowanda zvake nechurch, but this guy anoshandisa mishonga. Mukomanashi anoshandisa mishonga kusvika pakuti even one day when I opened his Bible ndakatosangana nemishonga irimo muBible imomo. Murume uyu akaromba, and kuromba kwake, this thing that he does is that haatendedzwe kuti ange achigara nemunhukadzi. Inini ndichisangana naye, you know, I had thought kuti since ndarara nevarume vakawanda at such a young age, let me take that opportunity to be with someone who can actually marry me. So this guy, he promised me a lot of stuff from the very first day patakasangana kune Imwe club. Ndokubva anditi he wanted to treat me good and he wanted me to become his future wife. So I then got so much in love with him. This guy used to take me, and
this guy aiva neaddiction, like even now achiri neaddiction. Munoona kune vasikana vaya vanotamba painternet, vaya vanoita zvekutamba vachitambisa like zviuno zvavo and stuff like that. Iye ndiyo addiction yake yaainayo. Each and every time aiti kana ndiinaye aitoti tanga wanditambira, ndaizoti ndamutambira paya ndipo paaizomuka obva azobuda obva azondisiya mubedroom. Aizoti kana adzoka mukomanashi aiwanzokudzoka ndoona kuti anenge achichururuka ziya. So I thought kuti maybe anenge aenda kumbonojima or something like that, but to me it didn't make sense because tinenge tatova panguva iyaya yekutoti tiri kutosejusana, tava kutoda kutoita bonde, then the guy over azongomuka over aenda in this other room. Then there was this other day when I had the nerves yekumutevera. We had drank a lot, saka he was a little bit drunk, and this guy on that day he was reckless because takati tapedza zvedu kusejusana, like always iye akabva ati I am coming back. Haana kukiya the door like he used to, because most of the times I wanzo kukiya door. When he will come back, he will say that I just wanted you to stay in the mood, otherwise if you were going to follow me then you were going to be out of the mood. On that day amene chakangoita kuti ndinge ndichingomutevera. Ndakati ndamutevera ndokubva ndazonzwa kuti on the end of the hallway kwainge kuine mamwe mavoices ainge achibuda mune imwe room. Ndakafamba mukomanashi ndakananga kuroom kuya ndakati ndichinodongorera muroom muya ndakamuona this guy ainge ari busy achiita bonde nechidhori. Munoona zvidhori zvezvia zvinotengeswa zvezvia zvima sex dolls, ndicho chaainge ainacho achiita bonde nacho. Chidol ichi mukomanachi chainge chakaradzikwa pajira rered. Iye ainge akafuka rimwe jira rered akaita kuzviti tiba nejira rered. That room, it was very hot. Ndakangodongorera kudai so ndikatonzwa kuti neniwo ndainge ndava kutodikitira. The guy, he then saw me. Paakandiona akabva ati, ko what are you doing? Didn't I tell you to stay back? Akabva atanga kundituka zvezve zvokuti he was drunk. He wanted to fight with me, but he could not fight with me because he was drunk. When he kept on pushing me, panakazomusundidzira ndokubva azowira pasi. Mukoma, I just grabbed my stuff, then I took one of his cars and I drove back home. Akazoya achitora motikari, and ndainge ndichida kuti baba vangu vange vachiziva kuti this guy, this is what I had found him doing, but akandisendera text message. Nanhasi text message iyoyo ndichiri nayo. Akabva anditi, kana ukangoudza your father about this issue, I am going to find someone who is going to shoot you. Kubva ipapo mukomanashi, me and this guy takabva tazorambana zvedu, but that thing zvakaitika, zvinhu zvandakaona zvakandityisa. When it comes to these women, avo vaaine addiction navo, vasikana ava zvaanovaita ndezvekuti iye kana akasangana nevidhio rako, tota akasangana nevidhio rako pangava pari paFacebook kana kuti wherever, anobva azouya kudm kwako. Kana auya kudm kwako obva akuudza kuti afarira kamutambiro kacho kaona uchiita pama short videos ako, then anobva akuti he wants to send you some money. Saka handizivi kuti mishonga yacho inozononamira sei pamunhu iye uyo waanenge atumidzira mari, but somehow this is what he does and that is what he survives on. But my suspicions is maybe ipapo paanenge achiita bonde nechidhori ichocho chisex toy, kana kuri kunzi anenge atumidzira vasikana ava vanoita zvekutambisa zviuno zvavo paFacebook nepamaInstagram, maybe vasikana ava there is something that they are losing as a result of that. So mukomanashi, this is my own story. I have done a lot of stuff zvekuti at my age, currently I am only aged 21 years old, but ndakapinda mune dzimwe nzvimbo dzekuti at my age no one can ever think that a 21-year-old can get into those places. I have dated a lot of rich South African men and I have seen a lot of weird stuff. Maybe it is because of my upbringing kuti inini baba vangu, they just let us do whatever that we want to do because ivo baba vanoti vakakura vachitambura, so he wants us to have a time of our lives. Yo, dear listeners, yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Zvakangoma hazvo veduwe.
zvakangoma. Hanzi ndine 21 years ndakatanga kudanana nevarume ava kubva from my teenage years, ndichingodanana nemablesses awa. Ndakati ndichinoti 18 years, the following day ndainge ndichitoenda kuDubai nablessa apa nablessa ava vandakazoona vachiita bonde nechidhori. Yei, zvakangoma hazvo vedwe. Ko iva vava vasikana ava vari kunzi vanopota vachitumidzirwa mari, vasikana ava vanoita zvekutamba vachitambisa zviuno zvavo vachiposta pama social media platforms. Zvakangoma hazvo vedwe. Please let us talk about this issue in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukomanashi ndiri murume ane makore 23 ekuberekwa. Ndauyawo pano kuti munge muchizondibatsirawo. Mukomanashi, dambudziko riripo nderekuti inini ndinoshandirawo mukoma wangu. Saka inini namukoma wangu tinoitawo zvewelding, but dambudziko rina mukoma wangu nderekuti pose kana kuri kunzi mukoma kana vakabata basa ravanenge vabata, ivo mari yose vanobva vazoityoredzera muhomwe. Saka zvinoitika dzimwe nguva tinokwanisa kubata maclients kana maviri at the same time. Ivo mukoma vanokwanisa kunondisiya somewhere else, then ndobva ndazosara ndichigadzira kana kuinstalla gate rear kana kuisa aya ma-electrical wires ndiri panzvimbo ipapo panenge paine first contract yatinenge tabata. Usually tinobata ma-contracts awa mumasuburbs matinenge tichisa ma-electrical wires nekuinstalla ma-gates. Then ivo mukoma zvavanozoita ndezvekuti vanokwanisa kuzoenda on the second site. Mukoma, kubva zvandakatanga kushanda navo mukoma, ndingangoti mari kupiwa kwandinoitwa kwacho mari, ivo mukoma vanongondibhadharira rent nekunditengera chikafu. Dzimwe nguva ndinozototi paya kana ndacomplaina kuti saka mukoma munoexpecta kuti inini kana musingandipi mari ndingasurviva sei. Mukoma ndo pavanobva vazongotanga kungocomplaina obva vati mari hapana. Apa tinenge tatopedza kuinstalla magedhi awa, yose mari vanongotora vobva vangotyoredzera muhomwe mavo. Inini hapana kana chavanombondipa. Ndakatombozama kuti ndinge ndichitaura naamai guru, but ivo amai guru vakati inini handikwanise kupindira nyaya dzekubasa kwenyu, asi chinondirwadza ndechekuti kunyange zvavo ivo amai guru vachiti havakwanise kupindira nyaya dzekubasa kwedu, but mari iyi kana ichipinda inopindira mukadhi ravo ivo amai guru. Saka vanenge vachitoziva kutoti kana tikagadzira gedhi tikariinstalla kana tikapiwa 10,000 kana kuti tikagadzira magedhi 3 pamwedzi tikawana ka 30, mari iyoyo inotopinda mukadhi ravo amai guru. But at the end of the day inini kana ndikazouya kwavari ndichichema ndichiti ko amai guru handisati ndapiwa kana sent namukoma, vanobva vati paishu yemari koba munini madii mangoenda mukanotaura namukoma venyu. So mukoma nashi handiziviwo kuti pakadai so ndingaita sei. Ndakambozama kuti ndinge ndichitanga kuzviitira zvinhu zvangu. Mukoma vakabva vazouya kumba ndokubva vazonditorera welding machine, because ivo vanoti ndivo vakandidzidzisa basa iri rekugadzira magedhi zvekare nekuzomainstalla zvekare nekuinstalla ma-electrical wires. Saka ivo vakanditorera welding machine. Welding machine iyoyo chinondirwadza ndechekuti ndiyo yatava kutotemba nayo welding machine iyi pabasa redu iro ratinoshanda, because yavainge vachishandisa ivo mukoma welding machine yacho yakabva yazofa. Ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo mukoma nashi zvekare nevedare renyu. Kana vachikwanisa kundibatsira, please ngavandibatsire. Ndingaitawo sei namukoma vangu ava kuti vakwanise kundipawo mari, because ivo vanotoramba kundipa mari vachiti ndinotambisa mari. The last time patakambonetsana mushure mekunge ndati mukoma inini zvokushanda nemi handichade, vakabva vati ivo vari kundichengetera mari, vari kuda kuti vange vachizondipa mari iyoyo patinoenda kumusha vachinononditengera stand. Saka I do not know kuti ichokwadi here chavakandiudza kana kuti vari kungondishandisa zvangu mukoma. Please ndibatsireiwo. Kana kuinewo vanhu vakambosanganawo nemasituations akadaro ngavandibatsirewo please. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
mukoma vedu avo kune mwanakomana uyo hanzi mukoma vangu vari kungondishandisa mahara ende vanogara vachingoti ndichakupa mari but mari yacho haisi kana kumbouya. Hey, ngatimubatsireiwo mwanakomana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri murume ane makore 35 ekuberekwa. Ndauyawo pano kuti ndinge ndichizoreurura kuti inini ndine mishongawo iyo yandakabata but ameno zvimwe kuda ndakangotorerwa mari, zvimwe kuda kumberi uko zvichazvoita. Inini naturally ndiri munhu wekuti ndinonyara kutaura nevanhukadzi, saka sezvo ndichinyara kutaura nevanhukadzi ndakabva ndati it is far much better kuti ndinge ndichipiwawo mishonga iya yavanoti kana ukaizora kana ukaisanganisa nemafuta wobva wazoizora kumeso unokwanisa kuzodiwa nevanhukadzi. But inini mukomanashi kana ndikatarisa upenyu hwangu hwandinorarama ndiri munhu wekutongoti ndiri kutongozvikuwadza nekuzvibatsira because vanhukadzi vacho ndinoti kana ndikaapproacha mukadzi wandinenge ndaapproacha ndinobva ndatoita sekunge munhu akatozora zvake tsvina kumeso. Vanhukadzi vose vandinoapproacha hakuna kana anombondipa a good response. Ndava munhu wekuti ndinongorarama nekuzvibatsira ende zvinhu zvacho kwazviri kuda kundiendesa ndezvekuti ndinge ndichizotanga kuita zvekutenga vasikana ava vanoita zvekutengesa miviri yavo because pari zvino pacho pandiri kugara panext door pane vasikana avo vanoita basa rekutengesa miviri yavo. Zvavanoita ndezvekuti paya kana hwava usiku vasikana ava vanobva vabuda vobva vagara zvavo vakangogara kugate vachiberera macustomers avo. Saka kana kuri kunzi ndikabva kubasa very late vasikana ava pandinenge ndichidarika vanototaura kuti bhudhi kachimbokonai nepano mumbobvisa shungu ende munhu wese anotozviziva kuti inini mukadzi anditomborina. Saka vanenge vachitongoita majokes neni vachiti ko muri kumbopedzwa shungu naniko, huyai kuno tikupedzei shungu. Last time mukoma ndakabvunza maprices avo vakabva vati vanoita ma50 rand. Saka ndinokumbirawo kuti mundibatsirewo kuti ndingakwanisa kuwanawo munhu angandida sei, nekuti inini ndikaapproacha munhu iyeye anotondituka kana kuti anotongondiignore ende mafuta awa ndinofungidzira kuti maybe ndio ari kukonzeresa zvose izvi because kubva zvandakamazora ndava kutoona kutoti ndatongova munhu wekuti kana ndikaapproacha munhukadzi ndinobva ndatoita sekunge ndakazora tsvina kumeso. Please advise me ndeape mashoko ekuti kana ndichiapproachawo munhukadzi ndingataurawo mashoko ekuti munhu anobva andipawo good response. Please ndibatsireiwo vanhukadzi mucomment section ndeape mashoko andingataura ekuti ndinokwanisa kupiwawo a good approach. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu hanzi advise me. Panext door nepapo pandinogara pane vakadzi vanoita zvekutengesa miviri yavo apa vanoita ma50 rand. Ndakatobva mukova confirma pakaipa. Hey, zvakangoma mazvinzwira hanzi ndiri kutsvakawo maadvice mashoko ekuti kana ndikaudza munhukadzi anondipawo a good response. Vanhukadzi tiudzeiwo mucomment section tinge tichizotodzidzawo kuti the best approach ndeipi because hanzi inini kana ndikangoapproachawo munhu ndinobva ndatoita sekunge ndiri kutomunhuhwira munhu iyeye. Hey, zvakangoma hazvo veduwe.